Ah, c'est pas de la paranoïa du tout. Je me souviens en 1981, lorsque je suis devenu ici président de la commission des lois, c'est-à-dire un poste qu'on considérait à l'époque comme stratégique dans la procédure législative, j'ai immédiatement été approché par un certain nombre de gens qui, sous couvert de compétences techniques, venaient me voir, me demandaient des rendez-vous pour me faire des suggestions au nom de structures associatives, de réflexions personnelles ou de travaux universitaires. Et ça n'est qu'au bout d'un certain nombre de mois que j'ai compris, m'étant renseigné aussi sur l'origine de ces gens-là, qu'en fait, ils appartenaient tous à l'église de Scientologie. In this secret OSA document from 1988, Scientologists devised an ambitious list of prominent politicians to win over. La parole est à Monsieur Alain Geste, président de la commission d'enquête. On February the 8th, 1996, a commission of inquiry on sects in France presented its findings to the Assembly. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Its chairman, Alain Geste, noticed a hostile presence in an unexpected corner. La proposition de Madame Sauvégo, rapporteure de la commission des lois. Écoutez, j'ai eu la surprise, et le mot est un peu faible, de constater en rentrant dans l'hémicycle qu'il y avait une personne qui trônait au milieu des places réservées aux invités des ministres, et c'était donc Madame Gounod, la porte-parole de la Scientologie. Elle aurait très bien pu être présente dans les travées réservés au public, ça c'était tout à fait autorisé. Par contre, elle a trouvé nécessaire de se trouver là. Personnellement, j'ai jugé ça comme étant une sorte de bravade et une démonstration de force. J'ai demandé une place à une personne d'administration qu'il a obtenue d'une autre personne, donc je ne savais même pas qui m'avait donné la place. Et pourquoi avoir cherché à être dans la loge ministérielle alors que vous auriez pu être avec le public, tout simplement? Pour tout vous dire, je ne l'ai pas cherché et je ne le savais même pas, et c'était complètement inattendu. Mais vous savez très bien que les audiences sont publiques et que vous pouviez très bien être... mais c'est la place qu'on m'a donnée. C'est la place qu'on m'a donnée, tout simplement. La personne qui m'a donné cette place ne me connaissait pas. Moi, je trouve que j'ai fait un coup génial. J'ai pas fait exprès. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Another incident unsettled the Commission of Inquiry. While all testimony remained secret and the files were locked in a safe at the National Assembly, some of it was leaked. Incident dismissed. There was no proof Scientology was responsible. So many coincidences. Quand je vois qu'ici, à l'Assemblée nationale, il y a eu à un moment donné la disparition de pièces provenant de rapports de commission d'enquête, je me dis qu'il y a forcément des complicités intérieures. Ça ne peut pas être autrement. Elles sont sans doute extrêmement limitées. Il suffit qu'il y en ait un qui soit à la bonne place, au bon moment, pour se saisir d'éléments qui peuvent être utilisés ensuite contre nous, dans le cadre extérieur vis-à-vis de l'opinion publique. Donc ma conviction est qu'il y a de l'entrisme, ça n'est plus du lobbyisme, ça n'est plus du lobbying, pardon, c'est de l'entrisme qui est fait par ces structures, et il faut être extrêmement vigilant et regarder les choses avec, je dirais, avec une certaine hauteur, un certain recul, pour éviter justement de tomber dans les pièges qui nous sont en permanence tendus. Bien sûr, nous faisons le lobbying, tout à fait. Comment? Comme toute personne de communication. The Germans don't see this as lobbying, but as infiltration. Germany has adopted draconian measures against Scientology. Ursula Kaberta is employed full-time by the Hamburg Interior Ministry to fight Scientology. The sect is closely monitored and its members aren't allowed to enter politics. This ban is inscribed in the policies of all major political parties. Ist eine neue Form von politischem Extremismus, und wenn die politischen Ziele sich durchsetzen,
hätten, würden wir in einem Land Europas oder wo auch immer in einer Psychodiktatur leben. Faced with this hardline position, Scientologists reacted. Hollywood stars published an open letter to Helmut Kohl in the New York Times. It compared Scientologists with the Jewish victims of the Nazis, causing a diplomatic incident. The State Department calmed things down, but cited France and Germany for religious discrimination. The House of Representatives nearly passed a motion against Germany. Particularly the continued and increasing discrimination by the German government against performers, entertainers, and other artists from the United States associated with Scientology. This shows the power of Scientology in the United States. Recognized as a religion, exempt from tax, the Church is protected by the Constitution. The opening of L. Ron Hubbard Way in Los Angeles. Scientology is flourishing at the grassroots in America. Scientology has vast real estate holdings across the states, all imposing and luxurious. How did it become so important? Clearwater in Florida, home to the Flag Land Base, Scientology's nerve center. Gradually, Scientologists have taken over the town. When they arrived in 1975, they bought 2 prestigious buildings. Now their website states they own 31 buildings in Clearwater. Proudly dressed in their white uniforms, officials of the sect are everywhere. The former mayor of Clearwater gave us an idea of the atmosphere. Yesterday, I was exercising my political rights of carrying a sign asking people to vote for me. Vote for Gabe! Vote for Gabe! And before I knew it, there were plainclothesmen, just like Nazi, like Gestapo, come in. People were running around taking photographs. They got their cellular telephones and were calling back and forth. And when my party left, they followed us for 2 blocks, a security man on a bicycle to give our position. It's very frightening, and it should not happen in America. This is not a free city. Clearwater is occupied. By the millions, you know it's true. Hang on to your hat, boy, we're coming after you. In 1976, Gabe Cazares was running for Congress. The Scientologists, it seems, tried to destroy him politically. I'm a politician, and they're politicians. They know what they're doing. There were some ladies that attended a campaign kickoff that I had. They said, "Oh, we want to work for you. We believe in you." And I said, "Fine." We needed all the volunteers we could get. And I asked one to be my headquarters coordinator, to answer my phone, to take all my messages, to open my mail. Turns out that she was a Scientologist spy. This brings up the least acceptable practices of Scientology. When the tax department refused Scientology exemptions, the Office of the Guardian, precursor to the OSA, set up Operation Snow White. Marjorie Wakefield took part. What I had to do was to break and enter, again I was taught, into the headquarters in Washington, D.C. of the American Psychiatric Association and steal some financial records. And I did that. In another case, I was taught how to lie in court, and I was going into court to testify against the judge, and again I was going to tell false evidence against this judge. The justice system and tax department were infiltrated, but the conspiracy was revealed in 1977. Hubbard's wife, who supervised the operation, was sentenced to 5 years in jail. Scientology promised to reform, but kept up its war against the IRS, the tax department.